Things in a kitchen. Dinge in einer Küche. Part 2. Can-Opener. It's in German der Dosenöffner. Oven is in German der Ofen or der Backofen. Freezer is in German der Gefrierschrank. Dishes ist in German das Geschirr or das Essgeschirr. Ovenmitten ist in German der Backhandschuh. Glas ist in German das Glas. Rolling Pin ist in German die Teigrolle. Napkin ist in German die Serviette. Plate ist in German der Teller. Spoon ist in German der Löffel. Fork ist in German die Gabel. Knife ist in German das Messer. Whisk ist in German der Schneebesen. Tray ist in German das Tablett or der Ablagekasten. Mug ist in German der Becher or die Tasse.